Internet. Hallo Eisenbahnfreunde. Hallo fellow modelers. So, noch ein Video von Engaging. Heute Abend mache ich das ein bisschen anders. So, Sie können alle die Boxen erstmal sehen und dann den Lok und die Wagen. So I'm doing this a bit different tonight. I'm going to show you all the boxes first and then show you the loco and the wagons it's pulling, just for something different. So as you can see, the loco I'm going to be showing you is Fleischmann 726089. So that's the 72608. And then the first two wagons it's going to be pulling will be 849104. So die ersten zwei Wagen sind 849104. And they are PKP gas container wagons. So die zwei ersten Wagen sind PKP Gaswagen. The next four wagons are 849003. So das ist 849003. Und das sind 4 Stück von silo wagons. So these are 4 silo wagons. And these are from the Austrian Federal Railways, which is OBB. So die 4 Wagen sind von OBB. Die letzten 2 Wagen sind auch von OBB und die sind großen Hopperwagen. Sie sind 845418. So the last 2 wagons are 845418 and these are again OBB hopper wagons. So at least we've got the boxes out of the way, can forget all about them. Now let's get down to the business. So jetzt kommen wir nach der Spaß hier. So lasse ich mir das runternehmen hier. Right, so there you go guys. Here is the loco for today. So diese Lok ist eine coole Lok. Das ist von der OBB, das kann man doch sehen, in Rot. Das ist schön. Das ist eine 2016 Klasse, so 2016. Und der Laufnummer von diesem Lok ist 2016 006,6. So this is a class 2 2016 and its running number is 20160066. And this lot was built by Siemens and they're normally called ER20s or Hercules. It's from the Eurorunner series that Siemens built. They also did electric locos as well as the diesel. So Dieselloks, die heißen die Siemens ER20 von der Eurorunner Series und die heißen Hercules. Das ist die andere Name, das die kriegen. Und die sind, wie ich vorher gesagt habe, von OBB. Und meist von diesen Wagen, das ich habe heute auch, sind auch von OBB. Aber nicht die ersten 2, die sind PKP von Polen, ja. So without sort of like hesitation, let's get on to the sound. So, F0 wie normal sind die Licht. Und die sind schön. Ich weiß nicht, ich muss mal ein Licht abmachen und vielleicht können Sie das sehen. Ich weiß nicht, Moment, ich mache meine Kamera hier vorwärts. Just going to move the camera forward and flick the lights a bit so you can see them. So jetzt kann man die Licht sehen. So hopefully you can see the lights, guys, flicking off and on. Und dann, ich halte die Klappe jetzt. F1 ist Sound an. So F1 is the sound, really cool as well, from really nice and loud. Let's get a little bit closer here so you can see the running numbers, etc. Just drop it down a bit. So hoffentlich können Sie das besser sehen jetzt. Kommt ein bisschen näher. So. Okay, F2. Hoch. F3 und tief. F4 Pfeife. F5
koppeln. F6, das ist Fahrwerkssogen. So, das geht langsam bei 50%, wenn der Lok fährt. F7, das ist ein Luftkompressor. F8, Lüfter. F9, noch einmal, das fährt 50% langsamer, wenn das Wagen holt. F10, alles leiser. Und F11, das ist auf die Kurve, das macht einen Schrei, wenn es geht durch die Ecke. Ja? So mache ich die anderen jetzt in Englisch. So, F2 guys, high long horn. F3, low short horn. F4, and it's whistle. F5, coupling. F6 only works, you can just hear a bit of it there, it's the inertia. F7, compressor. F8, that's the internal fan. F9, you can only see that when it's actually moving. It's for shunting. It reduces the speed and brakes by 50%. You can hear it starting to slow, even though it's not moving. F10, all the sound off. F11, only works when it goes around the bend. It's screeching on the corners. So, F12, bremsen. So F12 is braking. F13, das ist Lokpfeifer. So that's a long horn. F14 ist die Licht vorwärts, die gehen raus. F15 ist die Licht hinten, die gehen raus. Das kann man nicht sehen, because ich bin auf die Seite von dem Loco. So F14 are the front lights out, F15 are the rear lights out. F16, ventil. So F16, it's the valve. F17, F17 sind die Türöffnungen zu. F18, sand. So F18 guys, it's the sandbox. F19, kann man lauter hören. So F19 makes the loco louder. It's full up at the moment, so you won't be able to hear it go louder, but when I make it on lower you'll hear it. F20 is leiser. So kann man hören, das geht ganz leise. So mache ich jetzt F19 noch einmal. So F19 will increase the sound again. Also du musst die Hände anhalten, denn das geht lauter und lauter oder leiser und leiser. Ja? Und das sind alle die Functions von diesem Lok. So that guys and girls, that's the functions for this diesel loco. I love these locos. I've got two of these in MRCE black and they're fantastic. They're some of my favourite diesel locomotives. They're very powerful and they can pull a lot of coaches and wagons. Ich habe gerade gesagt in Englisch, diese meine Lieblingszüge von Diesel. Die können ganz viel ziehen. Ich habe 2 Stück in schwarz von MRCE. Die sind wirklich cool, aber die sind nur DCC, weil die war analog. Aber ich habe einen Chip gemacht und schade, ist kein Sound, aber hoffentlich werden wir einen Sound machen, ja, in ein paar Jahren oder so. So, genug Quatsch. Und jetzt schicken wir diesen Lok ab. So, off we go, guys. So, die 2 Gaswagen und jetzt die Silo-Wagen, 4 Stück.
und dann die OBB Wagen. So, nehme ich meine Kamera hier schnell, hier wieder hinten, hoffentlich können wir den Lok noch einmal sehen. Ja, das ist besser, ja. So you can see, it's really cool. Love it. And it's quite a fast locomotive. Die OBB Hopperwagen sind aber wirklich cool, oder? I love the sharp blue on the... I'm almost a bit reluctant to even do any weathering on them because they look really cool as they are in the standard colour. So, I love this loco, it's fantastic. Haben den Bremsen angemacht, kann man das hören? Das ist die Ecke-Bremsen. Das ist auch eine andere, die F12. So that's the F12 I just pressed. And again I'll put F11 on, this is the corner one. I prefer this if I'm honest, I think it sounds brilliant. Ja, und das ist der Hercules. Ich mache das ein bisschen ganz vorwärts hier, so kann man sehen. Und mache ich so F14 ist die vorwärts rausgehen. Kann man sehen jetzt, das geht aus. F15 is hinten, so that was F14, the front lights going out, guys. And you can see the roof looks really cool as well. Den Dach ist aber cool auch, oder? So, jetzt gehen wir ein bisschen hier auf die Wagen auch. Kommen wir jetzt ein bisschen raus mit der Kamera hin, kann man die Wagen sehen. Geht durch ein bisschen, so, und dann komme ich wieder mit den Kameras zurück und kann man alle die Wagen sehen. So, right, so what I've just done is just pulled it through a bit so we can have a look at all the wagons closer. So these are the PKP gas wagons, got a couple of them, got a few of these on order actually, and the silo wagons from OBB. I quite like these because they're plain and they're easy to weather. I've got 4 of them, and then these are just phenomenal. I really like these. I'm going to go a bit closer with this because they look really cool. So hoffentlich können Sie die besser sehen, wenn ich hier reingehen, und können die alle in Detail sehen. Die sind wirklich Hammer, oder? I really love them. I think they look great with the silver handles as well, so they can pull the container open. Fantastic. Great job, Fleischmann. Again, these are all Fleischmann wagons. As you'll know, I usually only buy mainly Fleischmann because of the scale. That'll become obvious in one of my next videos when you see some of the hopper wagons from Pico that I bought. Their wagons are different size and what Fleischmann are. But hopefully this gives you an insight into the Hercules. So, hoffentlich kann ich hier hingehen, können Sie die rote Licht sehen, wie die rausgeht. So, F15, raus mit dem Licht. So that's F15, the lights going out of the back just so you can see it works. And again a close up of the loco. So you can see the markings on the side of it. And you can see it's 2016006. Right there it is in my camera. Sorry for the shaking, but I'm underneath one of my lights here, so it's a bit difficult. So, hoffentlich hat es ein bisschen Spaß gemacht. So, abfahren, Jungs. Und tschüss. Ich mach Feierabend. Hoffentlich meine nächsten Video wird nicht so lange sein. Vielleicht eine Woche oder 2 Wochen. Mal sehen, ja.
So ich bringe das rum noch einmal, I'll bring it round one more time and then we'll call it a day. Don't know what day we'll call it, but any day will do, I suppose. Super lock. So. Und das ist der Hercules von Fleischmann. 726089. So that's it, guys. The 2016 Hercules from Fleischmann. I'm not sure whether they're even available anymore. I got this in February this year. So I've had it for a few, well, I say I got it in February, it was probably March, April when I got it, but I got 4 of them together. So that's it for another video. Usual for me, thumbs up or thumbs down, whichever you prefer, and share my videos, and because it really helps to support. I'm nearly at the 500. Ich habe bald 500. So, ich glaube, wir haben 60 zu gehen, dann haben wir 500 Subs. So another 60 subs and I'll be halfway to the magic 1k. So hope you all enjoyed it, guys. 17 minutes this video, certainly enough. Let's just come in a little bit closer for you all so you can just see it before I pull the plug on it. So bisschen hier, bisschen größer da vorwärts zeigen. So man kann man die Nummer noch einmal sehen da unten. So 2016006,6. And that's the Hercules, guys. Thanks very much and have a great night.